language. I will provide my language. The last class covered my lecture up to start another topic. The last class I covered up to this topic between consumer and stereochemistry. Today I am going to discuss about compounds. First of all, we want to know what is compounds. Compounds are symmetric compounds. Symmetric means it is made up of equal similar parts. It is made of similar parts and sides. Symmetric compound that have an internal internal mirror plan to show that the left and right side of the plane are mirroring each other. They are compound, they have a superimposable image. Superimposable, last class I told you, superimposable means one compound is overlapped with another compound. Means if I can say this two hand, left and right hand, overlapped. Overlapped means this super impossible mirrors. These compounds are achiral compounds that have multiple chiral center. They are optically inactive. It's an internal symmetry plane that divides the compound in half. Mesocompounds, a symmetric compound that have the internal mirror image, and we can see line of symmetry. This compound name is 2,3-dichlorobutane. 2-chlorobutane. If we can imagine the mirror plan with the line of symmetry divided into same compound two parts. These two parts contain similar groups of molecules. এখন মেসোকম্পাউন্ড ও সিমেট্রিক কম্পাউন্ড, যে কম্পাউন্ডটা তোমার উভয় পাশে একই ধরনের মিরর প্ল্যান কল্পনা করি, তার লেফট সাইড এবং রাইট সাইড যে কম্পাউন্ড আছে এটা একেবারে মিরর ইমেজ এবং এই মেসোকম্পাউন্ড গুলো এই কাইরাল কম্পাউন্ড। এই কাইরাল কম্পাউন্ড হলো যেটা যে কম্পাউন্ড সুপার ইম্পসিবল কত বুঝলাম, নট ইম্পসিবল মানে এক কম্পাউন্ড আর ওভারল্যাপ করবে না, এবং এটা ইন্টারনালি সিমেট্রিক প্ল্যান। এটা একটা কম্পাউন্ডকে তারা দুই ভাগ করে। These mesocompounds have an internal symmetry plan divides the compound in half, and we can see that 2,3-dichlorobutane and you can imagine the line of symmetry. An internal mirror image divides the compound in half. We can see 2,3-dichlorobutane. Next, chemistry isomer, and it is one pair of is one of a pair of stereoisomers. Epimers are compounds having the same chemical formula but differ in a special arrangement around a single carbon atom. Epimer is another it is a pair of stereoisomer. It's compounds, they have the same chemical formula but different in special arrangement around a single. We can understand in the next slide. As for example, D- differs from D-glucose only at the carbon, that is for 2. Hence, it is a C2 epimer of glucose. And we can see the next slide. We can see the next slide. D- and D-glucose. And epimer in, we can see the position of the attached.
আমার ক্ষেত্রে কি একই সমস্যা হচ্ছে? শোনা যাচ্ছে না, আমার মনে হয় তার পার্সোনাল প্রবলেম, বুঝছো? তুমি তোমার অনলাইন বা ওটা তোমার এটাকে অডিওটাকে সেট করে নাও, বুঝছো? I am mentioning the example EPMR D minus differ from D glucose only at second carbon atom C2. Hence, it is a C2 EPMR glucose. And next slide, we can see that this is the D minus and this is the D glucose. And we can see EPMR at carbon 2. We can see a group position C2 carbon here. You can see this position is waste and hydrogen. Opposite hydrogen, then OH. It is a D glucose and D minus is an EPMR carbon 2. This is carbon number. And another example, you can see on the hand, D glucose differ from D glucose and the 4 carbon atom. Hence is a C polymer of D. You can see that D glucose and D galactose EPMR at carbon C, carbon 4. And see the position of the hydrogen and group hydrogen group that are different. C4. It is EPMR at C4. Here D glucose and D minus is EPMR at carbon 2 and D galactose EPMR at carbon 4. But D minus and D galactose are not EPMRs. They different carbonation and 2 carbon atoms, so they are isomers. দেখো এখানে আমি আবার একটু বাংলায় বলি যে ইপিমার একটা এবং তাদের সিঙ্গেল কার্বনের পরিবর্তন যাতে এটা আমি নিজে মিট করলাম, এখানে কেউ এখন কথা বলতে পারবে না। আমি তোমাদের এখন তোমরা শোনো, যদি কারো মনে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তুমি শেষে আলোচনা, হ্যাঁ, মাঝখানে আলোচনা করলে লেকচার ফ্লোর ডিসরাপশন হবে। এখানে আমি ইংলিশ বলেছি, এখন আমি বাংলা বলছি। যে ইংলিশ কেন বলতেছে, ফরেন স্টুডেন্ট তারা গত ক্লাসে আমি জানতাম না, তারা বলছে স্যার আমরা কিছু বুঝি নাই, এই জন্য আমি ইউজ বোথ ল্যাঙ্গুয়েজ। ডি মাইনাস এবং ডি গুলোকে ডিফার কার্বন নাম্বার 2 সেকেন্ড কার্বন অ্যাটমে, এবং এটা এখানে হলো তোমার এই ডি মাইনাসটা হচ্ছে জি গ্লুকোজ C2 ইপিমার, আবার ডি গ্লাকটোজ ডি গ্লুকোজের 4 নম্বর কার্বনে তাদের ডিফারেন্স, এটাকে বলা হয় ডি গ্লুকোজের C4 কার্বন নাম্বার 4 ইপিমার। এখন দেখো এখানে ডি গ্লুকোজ এবং ডি মাইনাস এই দুটি কম্পাউন্ড আছে। এখানে কার্বন নাম্বার 2 দেখো, এখানে লেফট এবং রাইটে দেখো, এখানে ওইস এখানে এইস, এখানে দেখো ডিফারেন্স। এটা হলো এখানে ডি গ্লুকোজ পিমার হলো তোমার এই ডি মাইনাসটা হলো ডি গ্লুকোজের কার্বন নাম্বার 2 পিমার। আবার পক্ষান্তর ডিফারেন্স হলো কার্বন নাম্বারে 4 এ, এখানে তোমার লেফট হাইড্রোজেন এইস, এখানে ওইস, এখানে লেফটে ওইস, এখানে জাস্ট উল্টা। এটা হলো ডি গ্লুকোজ এবং ডি গ্লাকটোজ। ডি গ্লুকোজ ইজ এ ইপিমার অফ D galactose epimer of D glucose. এখন
and D-galactose are not epimer, but they differ in configuration around 2 carbon atoms, so they are isomer. Here we can see that D-mannose and D-galactose are not epimers. Why? They are not epimers. They differ in configuration around 2 carbon atoms, so they are isomer. They are different 2 carbon atoms, like carbon number 2 and carbon number 4. So they are isomers. And then I can change. Next, I can tell you a lecture anomer. What is sugars that differ in configuration only at the hemiacetal or hemiketal carbon. Hemiacetal and hemiketal carbon. And hemiketal carbon বলতে এখানে আমি যেটা বোঝাবো, যখন reaction between aldehyde alcohol, then it is formed hemic. When reaction between alcohol and ketone, then it is formed hemiketal. আমি আবার বলছি, anomers are stereoisomers of cyclic sugars that differ in configuration only at the hemiacetal or hemiketal carbon. Now what is hemiacetal? Hemiacetal is the reaction product between alcohol and aldehyde. Hemiketal is a reaction product between alcohol and aldehyde. Then so it is ketal. An anomer is a type of geometric variation found at certain atoms in carbohydrate molecules. Anomer found usually carbohydrate molecules. Both, for example, fructose is both at ketone at carbon 2 and alcohol at carbon 5. We can see that fructose, we have the keto group at carbon number 2 and alcohol group carbon number 5. These groups can react with each other to form a cyclic hemiketal fructofuranose. And we can see that when reaction between alcohol and ketone occurs, they form fructofuranose. Here reaction occurs between alcohol and ketone group. Alcohol and ketone. Ketone means the COC double bond O. And then formed here this difference fructofuranose difference between here this group and this group. Here opposite to OH group and C to OH group. So this is the fructofuranose. The anomers are stereoisomer cyclic. Anomer হলো stereoisomer cyclic sugar stereoisomer যেটা তোমার কনফিগারেশন থাকে হেমিয়াসিটাল কার্বনে। অ্যানোমার মলিকুল জিওমেট্রিক ভেরিয়েশন যেগুলো সাধারণত কার্বন মলিকুলে পাওয়া যায়। এখানে ফ্রুক্টোজ আমরা দেখতেছি, ফ্রুক্টোজের মধ্যে এখানে কিটোন থাকে কার্বন 2 তে এবং অ্যালকোহল থাকে কার্বন 5 এ। এখন তাদের মধ্যে যখন রিঅ্যাকশন হয় তখন তারা ফর্ম করে হেমিকিটাল গ্রুপ। যেহেতু হেমিকিটাল কেন? রিঅ্যাকশন অকার্স বিটুইন, এখানে রিঅ্যাকশন করতে কার মধ্যে? কিটোন এবং অ্যালকোহলের মধ্যে। তখন ফর্ম হয় ফ্রুক্টোজ। দিস ইজ অ্যানোমার। Optical activity is the ability of certain substances to rotate the plane of porous light as it passes through a crystal liquid or solution. It occurs when molecular substances are symmetric. এখানে কিন্তু অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ও সব কম্পাউন্ডে কিন্তু অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি নাই। যে সমস্ত কম্পাউন্ড এসিমেট্রিক তাদের অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আছে। So they can exist in two different structural forms, mirror image of each other. এখানে তোমার ডি ফর্ম এবং এল ফর্ম দুটো ফর্মে থাকে। ডি ফর্ম যেগুলো থাকে ডি গ্লুকোজ বা এল গ্লুকোজ, ডি ফর্ম গুলো এরা সাধারণত রোটেট করে তোমার ক্লকওয়াইজ এবং রাইট, তাদের মুভমেন্ট রাইট ডিরেকশন ক্লকওয়াইজ। আর যেগুলো তোমার এল ফর্ম সেগুলো তোমার রোটেট করে তোমার অ্যান্টি ক্লক এবং লেফট। The optical active compounds rotate the plane polarized
through when placed in a path of a plane porous light, the compound must be chiral in nature. Chiral nature মানে asymmetric character. Asymmetric character মানে this compound don't have similar group in both sides. এখন অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা আমি পরে ক্লিয়ার হবা। এখানে optical activity is the ability of certain substance to rotate the plane of porous light and it passes through a crystal, liquid or solution. Optical activity compound is asymmetric and optically active. And when the compound is D-form, it rotates the clockwise. When the compound is L-form, it rotates the anti-clockwise. Reciproc modification, a mixture of equal parts of enantiomer is called reciproc modification. It is found by mixture of exact equal amounts of respiratory or laboratory isomers. Reciproc modification, mixture of equal parts of enantiomer is called reciproc modification. It is found by mixing equal amounts of D form and L form. The both compounds have equal amounts. এখানে বলা হয়েছে reciproc modification হলো যখন তোমার enantiomer ইকুয়াল মিক্সচার থাকবে এবং তোমার এখানে তোমার ডি ফর্ম এবং এল ফর্মে দুটি এক্সাক্ট ইকুয়াল অ্যামাউন্টে হবে reciproc modification. Reciproc modification optically active mixture is 50:50 means equal amounts mean 50% D form, 50% L form isomer they mix together. When enantiomer is together, rotation caused by molecule of on isomer is directly cancelled by equal opposite rotation caused by molecule of its enantiomer. This is the reciproc modification. Reciproc modification means equal mixture of D form and L form of compound isomers. It is optically inactive because mixture is 50:50. sp rotation in chemistry, rotation is a property of a chiral chemical compound. Chiral compound have a speed rotation property. Other compound, achiral compound don't have a speed rotation property. Compounds which rotate the plane of polarization of a beam of plane porous light values. On the other hand, compounds which rotate the plane of polarization of plane porous light counterclockwise are said to be laboratory and correspond with negative speed rotation values. এখানে আমরা এখানে বলতেছি যেটা আমি একটু আগে বলছি যে কম্পাউন্ড গুলো তোমার ক্লকওয়াইজ ঘুরবে প্লেন পোরাস লাইটে তখন তার স্পিড রোটেশন তখন হবে তার পজিটিভ ভ্যালু, আর যখন তোমার এন্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরবে কাউন্টার ক্লকওয়াইজ ঘুরবে তখন তার হবে স্পিড রোটেশন মাইনাস ভ্যালু। If a compound is able to rotate the plane polarization of plane polar light, it is said to be optically active compound. Its rotation is an intensive property, distinguished from the more general phenomenon of optical rotation. Polarimeter, we can measure the optical activity and its rotation of any compound using polarimeter. Polarimeter is a scientific instrument used to measure the angle rotation caused by passing polarized light through an optically active substance. Some chemical substances are optically active, and polarized light will rotate either to the left, means counterclockwise, or right clockwise when passed through the substances. The amount by which the light rotated is known as angle rotation. The angle rotation is basically known as observed angle. We can see the next slide. Again, we can see symmetric representation of a polarimeter, and light passes through the lens and polarized light. Here, optically active compound rotate as per the form. The light passes through one of the lenses polarization and the tube, and the second lens analyzer finally reaches our eye. So we can see the polarization of the compound D form এবং L form. আমি এখন বলতে চাই পোলারিমিটার একটা সায়েন্টিফিক যন্ত্র যার সাহায্যে আমরা অপটিক্যালি একটি সাবস্টেন্স কত অ্যাঙ্গেলে ঘুরতে সেটা আমরা ভাবতে পারি। এখন দেখা যায় যেগুলো হলো ডি ফর্ম, যেগুলো ডি ফর্মের আইসোমার সেগুলো সাধারণত
ক্লকওয়াইজ রোটেট করে, যার ফলে সেটা তোমার আমরা আর কিছু সেটাকে আমরা অ্যাঙ্গেল যেটা আমরা বলি রোটেশন আমরা ইন্ডিকেট করি পজিটিভ সাইন দিয়ে, আর যেগুলো তোমার এন্টি কাউন্টার ক্লকওয়াইজ সেটাকে আমরা ইন্ডিকেট করি নেগেটিভ রোটেশন ইন্ডিকেট করি নেগেটিভ ভ্যালু দিয়ে। এখন এখানে পোলারিমিটার একটা ইনস্ট্রুমেন্ট যেটার সাথে আমরা এই যে তোমার কাইরাল মলিকুলস ডি গ্লুকোজ এল গ্লুকোজ এদের আমরা তার অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি মাপতে পারি। এবং যারা কাইরাল কম্পাউন্ড মিন্স কাইরাল কম্পাউন্ড দ্বারা যে কম্পাউন্ড গুলো সুপার ইম্পসিবল, নন সুপার ইম্পসিবল কে বলা হয় কাইরাল কম্পাউন্ড। এখন আমরা দেখবো, এখন আমরা যদি একে একটু তোমাদের একটু খটকা দিত, তোমরা যদি ইন্টারমিডিয়েট কিছু পড়ে আসছো না? ওকে, মিটারেশন, মিটা মিন্স সেন্স। আমি কিন্তু তোমাদের মিটারেশন মিটা মিন্স সেন্স, কারণ ওই যে তোমার বিভিন্ন ধরনের নয়েজ সৃষ্টি হয়, এটা তোমার ডিস্টার্ব হয়, এই জন্য আমি সবাইকে মিউট করে রাখছি। মিটারেশন, মিটা মিন্স সেন্স of rotation. Meta means sense. A mutation, change rotation. It is change in the optical rotation because of the change in the equilibrium between two anomers when the corresponding telecenters interconvert. The originates from the observed change in the optical rotation of alpha beta anomers of glucose upon dissolution in water. Alpha beta forms slowly interconvert until equilibrium established. The cyclic sugars show mutation as alpha and beta anomeric forms interconvert. Mutation means sense. Optical rotation, they change the optical rotation in certain time. When it is dissolved in water, they change that sp rotation. Sometimes the equilibrium established. Cyclic sugars show mutation as alpha beta anomeric forms interconvert. এখানে বলা হয়েছে মিউটেশন হলো কিছু কিছু কম্পাউন্ড যে অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ, তারা তাদের যে রোটেশনের যে অ্যাঙ্গেল আছে, যে কোণ আছে, এই কোণগুলোকে তারা পরিবর্তন করে কখন? যখন এগুলোকে তোমার আলফা এবং বিটা অ্যানোমার গ্লুকোজকে যখন পানিতে ডিসলভ করা হয়, পানিতে সলিউশন করা হয়, তখন তারা কিন্তু রোটেট করে। এই রোটেট করাটাকে বলা হয় মিউটেশন, চেঞ্জ অফ রোটেশন। এখন অপটিক্যাল রোটেশন, এটা তোমার অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ তারা কিন্তু এখানে তোমার পানিতে ডিসলভ করলে তারা কিন্তু রোটেশন করে একটা অ্যাঙ্গেলে এসে তারা কিন্তু তোমার স্টেবল হয়। উদাহরণস্বরূপ দেখো, when 100 pure D-glucopyranose is dissolved in water, if rotation slowly changes from plus 112 degree to 52.5 over a few hours. When alpha D-glucose pyranose form পানিতে ডিসলভ করা হয়, রেসপিরেশন ছিল তাদের 112 ডিগ্রি, সেটা রেসপিরেশন ডিক্রিজেস over several hours until reaching stable value of plus 52.5 ডিগ্রি। তো এখানে তাদের ডিসলভ করলে তখন তাদের কি হবে রেসপিরেশন, তখন তাদের 112 ছিল, এটা তোমার কয়েক ঘন্টার মধ্যে এটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে তাদের রেসপিরেশন হবে 52.5 ডিগ্রি। Similarly, when 100% pure beta D glucopyranose is dissolved in water, respiration slowly changes from plus 18.7 degree to 52.5 degree. Respiration increases. In case of alpha D glucopyranose, respiration decreases. In case of pure beta D glucopyranose, respiration increases over several hours until reaching stable value of plus 52.5 degree. This is the mutation means change of compound. এখন চেঞ্জ অফ কম্পাউন্ড, এখানে মিউটেশন হচ্ছে যে কোনো পরিবর্তন, কিছু কম্পাউন্ড আছে যারা তাদের এসপিসি রোটেশন যে অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি রোটেশন ভ্যালুটা ছিল সেটা তোমার থাকে না। কখন থাকে না? যখন এই সমস্ত
গ্লুকোজ পাইরানোস ফর্মকে যখন পানির মধ্যে ডিজলভ করা হয় তখন তাদের স্পিরোটেশন যা থাকে আলফা ডি গ্লুকোজের ক্ষেত্রে পাইরানোস ফর্ম স্পিরোটেশন সেখানে কমে যায় এবং সেখানে স্টেবল 112 ডিগ্রি থেকে 52.5 ডিগ্রি চলে আসে। আবার পক্ষান্তরে যদি আমরা বিটা ডি গ্লুপাইনোস যদি পানিতে ডিজলভ করি স্পিরোটেশন স্লোলি চেঞ্জ হবে, সেটা তোমার 18 ডিগ্রি 18.7 ডিগ্রি থেকে 52.5 ডিগ্রি। এখানে তোমার স্পিরোটেশন হবে, স্পিরোটেশন এখানে বেড়ে যাবে। এর জন্য একটি রেজোলিউশন কমবে, একটা বাড়বে উভয় ক্ষেত্রে, এবং তারা স্টেবল আইসোমার হবে তখন উভয় ক্ষেত্রে 52. তখন তাদের স্পিরোটেশন হবে 52.5 ডিগ্রি। এখানে স্টেরিওআইসোমার আসলে দিস ইজ অনেক বড় চ্যাপ্টার এবং একটু বেকআপ ধরনের, তা আমি মোটামুটি এটি কভার করলাম কারণ এটা অনেক পড়া যায়। আমি যেহেতু তোমাদের S1 স্টুডেন্ট এবং যেহেতু তোমাদের এগ্রিকালচার স্টুডেন্ট হিসেবে যেটুকু প্রয়োজন ওইটিকে আমি তোমাদেরকে কভার করলাম। এখন তোমাদের এখানে আমি কিছু রেফারেন্স বই দিচ্ছি। মরিসন, বয়ট এন্ড ভট্টাচার্য অর্গানিক কেমিস্ট্রি, এটা 7th এডিশন। এটা পিয়ারসন এডুকেশন ইন্ডিয়া, তোমার আমাদের লাইব্রেরিতে আছে এবং এটা খুব সুন্দর বই। এটা তোমার নট স্টেরিওকেমিস্ট্রি, আদার অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে তোমরা এটা বইটা অন্য চ্যাপ্টার ক্ষেত্রে তোমার এটা কভার করবে। আরটা আছে সলোমনস ফ্রাইহেল এন্ড নিডার, এটা অর্গানিক কেমিস্ট্রি, এটা তোমার 214 11th এডিশন। এটা তোমার জন উইলি সন্স ইউএসএ। মারি অর্গানিক কেমিস্ট্রি 2016 এবং 9th এডিশন। এটা সেন্ট গেস লার্নিং বোস্টন ইউএসএ। লাস্ট হলো ভলহার্ট কেপিসি এন্ড এটা তোমার স্ট্রাকচার ফাংশন 8th এডিশন। এটা তোমার পাবলিশ। এখানে তোমার I have mentioned 4 books of organic chemistry. You will try to read this book and you'll try to collect these books. I think book serial number 1 to serial number 1, Morrison, Boyd, Bhattacharya, or chemistry. I think this books is available in our library. I will provide my lecture note as PDF format to the email ID of CR, means class representative. You will collect from the respective CR. Then, and I will review from the first. In stereochemistry, first of all, last class delivered lecture, what is stereochemistry? Stereochemistry is a branch of chemistry concerned with the specialized atoms, but they have some molecular formula but differ in the position of the atoms. This is the stereochemistry. It is known as 3D chemistry. Why we will study the stereochemistry? By importance of studying stereochemistry. Stereochemistry, from studying the stereochemistry, we can know the position of compound. As for example, D form or L form, we know D form of amino acid is photogenic, means photosynthesizing, and stereochemistry is used for some herbicides, and they can study effect of physical and chemical properties, biological properties of molecules. Another, most carbohydrates, mainly sugars, are glucose to occur in D form. And another study is cis and transform. In some commodities, cis form, some common transform, they have the different activity. You can see trans-isomer cytokinin has a good plant hormone property. Cis permethrin is a herbicide, is a pesticide, insecticide, is more toxic than trans-isomer. That is the importance of studying
stereochemistry. Classification of isomers divided into isomer, constitutional isomer, and stereoisomers. Stereoisomers, we discussed about stereoisomers. It is divided into enantiomer, diastereomers, enantiomer cis trans isomer, and conformational isomers. In addition to these isomers, we have learned epimer, anomer, and then we have discussed the property optical activity of the compound. Optical, which one is optical active compound? Some compounds have optical activity. They have asymmetric and chiral compound. And we can understand enantiomer are chiral molecules. They have mirror image each other, but non-superimposable. Non-superimposable means one part is overlapped with another part. As we can say, the left hand overlapped with the right hand. This is the superimposable, and this is the non-superimposable. This molecule enantiomer, we discussed last class, D-glucose and L-glucose. It is a mirror image of each other. It is D-glucose and it is a mirror image of each other. And then chiral molecule, the enantiomers are chiral molecules. Chiral molecules means they have not superimposable. We can see that we can see left hand and right hand. The compound is not it is a mirror image but not superimposable. Not superimposable means non-superimposable. And then diastereomers, they are mirror image each other, but they are not. In case of enantiomer, they are only mirror image and not superimposable. In case of diastereomers, they are not mirror image and not superimposable. Both, not mirror image. Cis trans, we can see that cis isomers, we can see that cis 2 butane. And both methyl groups exist in two sides. It is called cis 2 butane. When methyl groups exist in the two opposite sides, this and this, then it is called trans 2 butane. And conformal isomers, only their rotation, only single bond compounds. We can see butane when this hydrogen, this angle, the hydrogen, the coalition bond, single bond, this hydrogen with hydrogen, this rotate only 60 degree, and this form is another compound. It is the conformational isomers. Mesocompounds, and what is the difference between enantiomers and diastereomers? Enantiomers are mirror image of each other. The diastereomers are not mirror image of each other. Last class I covered this lecture. Just I have reviewed today again. They have same physical chemical property but different optical properties. They have different chemical physical properties. These are the and then mesocompound, asymmetric compound. Asymmetric means they exist in two equal parts. Internal plane mirrors, we can see the imagine line of symmetry, and inter mirror image, this 2,3 dichromator, you can see symmetry. Both compounds exist in both sides, equal portion. And epimer is a same chemical formula, but arrangement, special arrangement around single carbon atom. And we can see the, as for example, D-glucose, department D minus, department D-glucose, only carbon atom 2. That is C2 epimer of D-glucose. Then D-galactose differ from D-glucose, only carbon number 4. Here it is a C4 epimer of D-glucose, and we can see that D-glucose and D minus epimer at carbon number 2, and D-glucose the epimer at carbon number 4, and then anomer it is hemiacetal and hemiketal. Fructose, when reaction occurs between alcohol and aldehyde, it is called hemiacetal. When reaction occurs between alcohol and ketone, here example is focused on the fructose. Fructose is a ketone. Fructose is both a ketone at carbon number 2 and alcohol as carbon number 5. They react is to either react with is another and form hemiketal. Fructopyranose, we can see the difference between this carbon number 1, 2. This is the difference. We can fructopyranose.
And then optical activity, some compound has optical activity, they can rotate. Which compound optical activity? This compound have asymmetric and chiral compounds optically active. Optically active means they rotate in certain angle. And this angle they are optically active. Polarimeter, polarimeter used to measure the speed rotation of the certain compound. Speed rotation is certain compound, and the speed rotation indicate the optical activity of the compound. And some compound have they don't have speed rotation. They can change the rotation when they dissolve in water. In some compound, you can see speed rotation. We can, and then I have these the reference books. I have mentioned 4 books. শোনো, এখন কি আমার কথা শোনা? এখন তোমরা কোনো প্রশ্ন আছে তোমাদের? জি স্যার, মিডো রোটেশন আরেকবার বলেন। কি মিডো রোটেশন আরেকবার বলেন। মিডো রোটেশন হলো যখন কিছু কিছু কম্পাউন্ড আছে যারা তাদের স্পেসিফিক রোটেশন একটি নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে ঘুরে যখন এটাকে পানিতে ডিসলভ করা হয়, তখন তারা তাদের এই যে অ্যাঙ্গেল নির্দিষ্ট যে রোটেশন অ্যাঙ্গেল ছিল, সেই রোটেশন ছিল সেটাকে সে পরিবর্তন করে, সেই অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ডটা অ্যাঙ্গেলটা কি বুঝছো পরিবর্তন করে। বলো স্যার, অ্যাঙ্গেলটা কি কার্বন আর হাইড্রোজেনের ভিতরে হয়? না, এখন না, এটা তোমার অ্যাঙ্গেল, এটা না, এটা হলো টোটাল কোন অ্যাটম না, এটা তোমার মুভমেন্ট অফ টোটাল কম্পাউন্ড, বুঝছো? ওকে স্যার, বুঝলাম। এখানে তো মুভমেন্ট টোটাল কম্পাউন্ড। বলো স্যার, অ্যালকোহল আবার বলেন তো, এপিমার অ্যানোমারটা একটু শোনো, ইপিমার হলো যখন মনে করো গ্লুকোজ এবং ম্যানোস দুটি কিন্তু কার্বোহাইড্রেট, যখন তাদের যেমন গ্লুকোজ এবং ম্যানোস যখন তাদের কার্বন নম্বর 2 তে দেখবা, তখন আমি যখন তোমাদেরকে এই স্লাইড দেব, তখন এখানে কিন্তু আমি যে স্লাইড তৈরি করছি তোমরা কিন্তু নিজেরা দেখেই ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইজিলি। আমার কথা বুঝছো? এখানে দেখবে কার্বন নম্বর 2 তে দেখবা যে লেফট এবং রাইট সাইডে তাদের যে অ্যাটাচ মলিকুল গুলো গ্রুপগুলো ফাংশন গ্রুপগুলো পরিবর্তন। একটা হলো রাইট সাইডে যা, এটা অপোজিটটা তার লেফট সাইড, এইটা তোমার সি কার্বন অ্যাটম। হ্যাঁ, আর হলো এটা হলো, আর অ্যানোমার হলো যখন তোমার কিছু কার্বোহাইড্রেট মলিকুল আছে, কার্বোহাইড্রেট মলিকুল ফ্রুক্টোজ, এর মধ্যে তোমার কিটোন গ্রুপ থাকে এবং অ্যালকোহল গ্রুপ থাকে, তখন তাদের মধ্যে রিঅ্যাকশন হয়, তখন নতুন একটা ফ্রুক্টোকিউরানোজ কম্পাউন্ড হয়। তখন তাদের মধ্যে যদি অ্যালকোহলের সাথে কিটোন, মনে করি এখানে আমরা দিছি ফ্রুক্টোজ, এখানে কিটোন গ্রুপ এবং অ্যালকোহল রিঅ্যাকশন হয়, তখন এটার বলছে হেমিকিটোন। স্যার, হেমি অ্যাসিটোন কিভাবে হয়? অ্যালকোহল আর অ্যালডিহাইড। আমি তোমাদেরকে একটা, এখানে দুটো, আমি তোমাদেরকে যে কোনো একটা এক্সাম্পল, যেটা কিটোনের সাথে অ্যালকোহলের দেখাইছি, অ্যালডিহাইডের দেখাইনি, একটা উদাহরণ দেখাইছি। তোমরা এরা শুধু কি ডিসলভ অবস্থায় রিং স্ট্রাকচার গঠন করবে তখন হবে? হ্যাঁ, এটা তো রিঅ্যাকশন করবে। স্যার, অ্যালকোহলের সাথে অ্যালডিহাইডও বিক্রিয়া করতে পারে অথবা কিটোনও বিক্রিয়া করতে পারে। হ্যাঁ, যখন কিটোন করবে তখন হবে হেমিঅ্যাসিটাল, না হেমিকিলেটন। আর যখন হেমিঅ্যাসিটাল করবে তখন অ্যালডিহাইড করবে। তোমাদের পরবর্তী ক্লাস কটা? 11টায় না? জি স্যার। শোনো, তোমাদের আমি স্টেরিওকেমিস্ট্রি আজকে ক্লাস শেষ করে দিলাম। আমি তোমাদের সিআর কি তোমার আরো আসছে? এবিসি সিআর আছো? যাক, তোমার যে দুজন সিআর আছে, তোমার ইউ উইল প্রোভাইড ইউর ইমেইল অ্যাকাউন্ট আমার অনলাইন থেকে। হ্যাঁ, আমার ইমেইল অ্যাকাউন্ট কানেক্ট করে আমার ইমেইলে তোমাদের ইমেইল আইডি দিবা, আমি তোমাদের এই লেকচার নোটটা পিডিএফ ফাইলটা সেখানে পৌঁছাই দেবো। আর তোমাদের সবাইকে বলছি, তোমরা তোমাদের সিআর এর কাছ থেকে ইউ উইল কালেক্ট মাই লেকচার নোট, যেভাবে আমি পড়ালাম ওইভাবে প্রস্তুত দিবা, পরীক্ষায় এভাবে প্রশ্ন থাকবে। ওকে স্যার।
স্যার এই চ্যাপ্টার থেকে কেমন কোশ্চেন আর কোনো আসবে? প্রশ্ন আছে? স্যার এই হ্যাঁ? চ্যাপ্টার থেকে কেমন কোশ্চেন আসতে পারে? এখন মনে করো আসতে পারে হোয়াট ইজ স্পিরোটেশন, বা তোমার প্রত্যেকটা শোনো, এখানে এনানসিওমার কি, এনানসিওমার ক্লাস পিস আইসোমার, এখানে তোমার ঠিক নাই, তুমি ওই যে হেডলাইন অনুসারে আমি কিন্তু তোমাদেরকে সংক্ষিপ্ত পড়াইছি, এখানে কোনোটা বাদ দিবে না। হোয়াট ইজ স্পিরোটেশন, বা রাইট তোমার ডিফারেন্স বিটুইন এনানসিওমার ডায়াস্টিওসোমার, বুঝছো না? তারপরে হোয়াট ইজ ইপিমার, এক্সাম্পল রাইট এন এক্সাম্পল অ্যানোমার, এইভাবে তুমি পড়বা, বুঝছো? আমি কিন্তু এখানে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে এবং আমি খুব চিন্তা করে খুবই জুডিশিয়াসলি তোমাদের লেকচার নোট তৈরি করছি, বইতে কিন্তু এত সিম্পল ফর্মে নাই। আমার কাছে বুঝছো তুমি? আমি কিন্তু এটা লেকচার দুটো করেছি, 3টা লেকচার আমি জুডিশিয়াসলি অনেক কমাই দিছি, যে তোমাদের যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু শিখবা। এমনি তো অর্গানিক কেমিস্ট্রি, এমনি কেমিস্ট্রি তোমাদের অনেক কঠিন লাগে। হ্যাঁ, শোনো তোমাদের তো যাক, এখন তোমরা এই লেভেলে তো তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষা কবে হবে জানি না। আমি তোমাদের সাথে তো দুটি ক্লাস দেখা হলো, ইন ফিউচার আমরা L2 S2 তে দেখা হবে। তোমাদের সাথে আবার L4S1 আমাদের কম্পালসারি কোর্স L2 তে আসতেছে, L4S1 আছে, ইলেকটিভ কোর্স 3টা আছে। তোমাদের সাথে আমাদের দেখার যথেষ্ট সুযোগ আছে, দেখা হবে। এবং প্রত্যেকে ভালো থাকো, এবং এই করোনার মধ্যে নিজেদেরকে সাবধান রাখবা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবা। যেহেতু এই প্যান্ডেমিকের সময় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ,